if I want to send a picture to Geno, the email will go from my computer to the nearest 4G antenna. And then it's transferred by cable to the data center of my email provider. Then crosses the ocean to arrive at the data center of Geno's internet provider. And eventually back to the antenna and then to the computer of Geno. Got it? Tout ça pour ça? It's inefficient and nothing but material. The internet is made of lots of material and uses a lot of energy. The fabrication and use of all these infrastructures consumes a tremendous amount of rare metals, water and energy, making it extremely polluting and inaccessible to still 40% of the global population. Besides, if your internet connection is disrupted, you are unable to communicate and can lose data. We sailed to Cuba to discover a more sustainable and efficient way to transfer data. At Low-Tech Lab, we travel the world to find the best low-tech inventions that are useful, sustainable, and accessible to all. ¿Qué es la diferencia entre Internet y un intranet? Yo creo que la mayor diferencia es la Internet es una red globalizada y la red de nosotros es una red interna, con servicios propios, pensados para las necesidades básicas y lo que más busca la gente aquí, ¿no? Que es el intercambio de información de una manera más directa. ¿Qué son las ventajas de una intranet? La ventaja principal es el rápido intercambio de datos entre usuarios de una manera más directa y que no depende de ninguna otra red externa. Es decir, se puede caer otra red y esta va a seguir funcionando y va a estar ahí trabajando. ¿Con la electricidad también? Con electricidad propia. Tenemos un sistema de energía externa que permite que ante un fallo eléctrico siga funcionando. Así pienso que es más ecológico de esta manera de cambiar informaciones. Es más directo. De hecho, el correo es algo que se usa más bien desde el punto de vista organizativo aquí. Aquí el usuario simplemente para pasar una información la comparte de su computadora a la otra y pasa el fichero directo. No intermedia nada, es directo entre un usuario y otro. No hay nada que lo tronche por el camino. ¿Qué hacen los usuarios con esta red? ¿Qué servicio hay? Hay servicios de juego, de chat, de foro, de streaming, de ver videos online, similar a YouTube, así más o menos, redes sociales, voz IP, esas cosas. ¿Cuántas personas están conectadas? Bueno, aquí en La Habana pudiéramos hablar de 18.000, que nos conectamos entre nosotros mismos. Okay. Existen otras redes más pequeñas que tienen otros propósitos, ¿sí? Que se conectan directamente a internet o solamente tienes Joven Club. Nosotros somos lo que conocido como SNE, Street Network, es decir, la red de la calle, llevamos muchos años. Y son varios nodos similares a este que nos conectamos entre nosotros y damos eso más o menos 18.000, por ahí fue lo último que revisamos. ¿Qué es la economía desde cómo se financia? Esto se recoge un aporte por cada usuario, que es un precio módico, teniendo en cuenta la cantidad de personas que son. Entonces con eso se define cuáles son las prioridades, ya sea mantenimiento, comprar equipos nuevos, pagar la corriente, la seguridad, esas cosas. Lo más novedoso que hemos tenido nosotros es hacer más con menos, es decir, en el sentido de con tecnologías más viejas o menos potentes, lograr cosas mayores y más grandes. Creo que ha sido lo que más destaca en este sentido. ¿Cuál es el futuro de esta red? El futuro de nosotros es seguir creciendo en usuarios y en servicios y en poder adquirir nuevas tecnologías más potentes que permitan anchos de banda más grandes y servicios cada vez más novedosos y que vayan necesitando las personas. When we talk about digital, it includes three components: personal devices, computers, smartphones, and all our connected objects, the storage spaces, data centers, the network that transports information between the data centers and user. The transfer and storage of data consumes a lot of energy, but the vast majority of the impact comes from the manufacturing of the personal devices. So the most impactful way of reducing our digital footprint is to use our equipment as long as possible, and when it's dead, to buy a refurbished one. You can also make your own low-tech computer.
This card is a ready-made computer called a Raspberry Pi. It enables you to go on the internet and perform all the basic office operations, but it's much cheaper, modular, meaning that you can connect any screen, keyboard, hard drive or battery and change it if it breaks. It also relies on a huge community of open source makers sharing their creation. To make it, you will need a Raspberry Pi Zero W, micro SD card of 64 GB with Raspbian written on it. To install it, check our written tutorial in description. Recovery keyboard, recovery mouse, a recovery display with HDMI connection, macro USB adapter, mini HDMI adapter, HDMI cable. I use a Pico projector because it consumed less. First, let's plug the mouse on the keyboard to the hub and the hub to the Raspberry. Then connect the power supply of the Raspberry. The first boot can take time. Once the system is started, it will ask you to identify yourself. It's done. You can use your computer. I advise you to install Kiwix that allows you to get to Wikipedia offline. It's working like a normal computer. You can use it to work, do researches on internet and watch movies. I realized that I was using my smartphone on my computer for the same task. So when my computer died for the third time, I decided not to buy a new one but to make a computer from my phone. I can do everything I was doing with my computer, and the batteries last longer. I can charge it with the sun. If one element breaks, I can change it. And I can have it in my pocket. I like the idea of combining high-tech with low-tech philosophy. Like that, you can repair, customize or make a lot of objects of your daily life. The goal of the Low-Tech Lab is to find low-tech innovation, document and promote them so that anyone can replicate them. It's open source and collaborative, so feel free to comment, and if you make it, share it with us.